Доброго ранку, колеги. Раді вас всіх бачити. Ми продовжуємо наші вебінари з Марком Грантом. І сьогодні наш вебінар буде більше присвячений роботі з сугестивними техніками з хронічним болем. Good morning, everyone, and we continue our webinars with Mark Grant. And today's webinar will be mostly about the suggestive techniques in a chronic pain. Ми з Марком проговорили на рахунок ваших запитів по супервізії і плануємо вже наступну супервізію у вересні місяці провести. Also, we discussed with Mark your request about supervision, and now we are planning to have the first supervision in September. Yes. Ми вам повідомимо завчасно, дати, створимо окремо захід, щоб ви могли зареєструватися, у кого є потреба, і прийняти участь. And we will tell you in time about the date of the supervision. We will create a special Google form so you can register, you can tell about your request, and we will create an event on Facebook so you will have time to come there. Зараз хочеться поздоровити Марка з початком в них вже весни, і вже на кінець у них іде потепління. And now we want to congratulate Mark with the beginning of spring in his country, and now they are going to have a warmer weather. Дякую. Ще хочу поділитися секретом. Українська мова Марка стає все краще і краще. Ми от з Ольгою розмовляємо українською, і Марк вже розуміє. Навіть перекладу не потребує. And also, I want to reveal a secret for you that Mark's in Ukrainian becomes better and better day by day. And now we can discuss it with him, all the issues, even without translator. Так що українізація відбувається і в Австралії. So you can see that we also provide Ukrainization even in Australia. Дякуємо Ольгі за переклад і передаю слово Марку. And thank you, Olha, for the translation. And dear Mark, you are welcome to speak. Дякую. Oh yeah, as always, for a great welcome and warm invitation. Thank you. І дякую вам перш за все знову за теплі вітання і за чудове представлення мене. So you have the first slide showing? No, you will see it. You want me to share? No, No. I will do it. I just was waiting for the start. Зараз всі бачите слайд? Okay, and the next. Так, видно. Так, добре видно. Дякую. Next. So today we're going to do three things. I'm going to talk about introduce hypnosis, how it applies to EMDR, and how to use hypnosis with EMDR and in addition to EMDR. Так, сьогодні ми розглянемо три питання. Перш за все, я розкажу вам, що таке гіпноз. Далі розкажу вам, як використовувати гіпноз, і представлю вам три способи, як можна поєднувати EMDR та гіпноз. Anybody can benefit from today, whether they have a training in hypnosis or not. І, в принципі, всі ви отримуєте якусь користь від сьогоднішнього вебінару, незалежно від того, чи до цього ви вже вивчали гіпноз, чи ні. Next. So hypnosis is the oldest treatment for chronic pain. It was used by the ancient Egyptians, and then in the 19th century by Charcot and Janet to treat hysteria. В принципі, гіпноз – це є найстарший спосіб лікування хронічного болю. І він ніби так стояв у початку цього лікування, а потім в 19 столітті Шарко і Жане почали застосовувати гіпноз для лікування істерії. In the 20th century, it was not so popular because Freud rejected hypnosis, and
it was replaced by psychoanalysis and then cognitive behavior therapy and things like that. Ну, в 20 столітті вже гіпноз не був таким популярним, тому що Фрейд заперечував, God bless you, тому що Фрейд заперечував гіпноз, і він замістив його на психоаналіз, і потім на КПТ, і йому подібні техніки. Next. But hypnosis never disappeared, and it was used in World War II in particular to process trauma that it was pain that was associated with trauma in soldiers. Але, в принципі, гіпноз нікуди і не зникав, і він також використовувався під час Другої світової війни для того, щоб у солдат лікувати біль, пов'язаний з травмою. Okay, next. And coming now a little bit to talk about hypnosis and EMDR. So they are different methods, but there are some overlap between them. Якщо говорити про гіпноз та EMDR, то є декілька інших методів, з якими є також певні пересічення в цій темі. EMDR is a blend of many therapies, including psychodynamic approaches, behavioral therapies, somatic therapies, etc. І, в принципі, EMDR є таким методом, який є основою, який поєднує в собі багато різних методів, наприклад, і психодинамічно, який може об'єднувати також багато методів. Це і психодинамічно, і когнітивно-поведінково, і... Okay, what was the last? I'm sorry, what was the last? Somatic therapy, I think. І соматичну терапію. Yeah. And hypnosis can be combined with EMDR in the preparation phase to help stabilize the patient and for accessing memories where the patient cannot remember the trauma that they have that caused their problems. Гіпноз може поєднуватися з EMDR, по-перше, на підготовчому етапі для стабілізації пацієнта і також на етапі доступу до спогадів, якщо, наприклад, у клієнта є проблеми в тому, щоб згадати якісь спогади, які містять травму. And there are many aspects of EMDR that utilize hypnotic processes, including the therapeutic relationship, free association, and trance ratification. В принципі, є багато аспектів EMDR, які використовують гіпноз. Зокрема, використовується це в терапевтичних стосунках, також використовуються вільні асоціації і використовується ратифікація трансу, тобто якби дозвіл на транс. So hypnosis can be used to enhance EMDR or as an addition to EMDR. Тобто гіпноз можна використовувати як для посилення EMDR, так і як додаток до EMDR комбінації. As you can see, when spring comes, this is what happens. Бачите, отак весна прийшла, і от таке тепер відбувається. Тобто, це Марк про свої читання. Ай-яй-яй. God bless you. So before we next. So before we talk about this more, I just want to explain what is hypnosis. Ну і перш ніж ми так більш детально про нього будемо говорити, то перш за все хочу розказати вам трошки, а що таке гіпноз? It is there are two parts. One is trance, which is a state of consciousness where the person is very absorbed in their inner thoughts and a little bit disconnected from their external reality. Ну,
Гіпноз має в собі таких ніби два поняття. Перше – це транс. Транс – це такий стан свідомості, коли людина поглинена своїми думками і так трошки віддалена від реальності, відірвана від неї. And hypnosis really involves utilizing this trance-like state of mind to help the patient think and feel differently about their problems. А гіпноз, він використовує той трансовий стан розуму для того, щоб допомогти людині змінити свої думки і змінити свої відчуття. Next. Yeah. Maybe 90% of people are capable of being hypnotized or going into trance. It's an innate ability for most people. В принципі, 90% людей, вони є гіпнабельними, тобто вони здатні до того, щоб піддаватися гіпнозу, здатні входити в транс. Тобто це є така вроджена здатність людини. And it enables them to change how they feel and how they see events in their life. І це дає людям можливість змінити відчуття того, як вони відчувають, як вони бачать цей світ навколо себе. Maybe you have seen demonstrations of people having pins stuck into their bodies and not feeling any pain. Ну, і, мабуть, ви бачили ці відео, там, де людям втикають голки в тіло, а люди при цьому не відчувають ніякого болю. So what's really happening is they are in a dissociated state where they are where their mind and their physical reality are separated. Тому, що ж там насправді відбувається? Це відбувається така певна дисоціація, коли розум і тіло знаходяться в повному розділенні. So in this way, dissociation and hypnosis are very similar kind of phenomena. Тому от в цьому моменті гіпноз і дисоціація такі дуже схожі речі. Okay, yeah, next slide. So to summarize, there are really three key elements, if you like: dissociation, absorption or narrow focus of attention, and increased suggestibility to new ideas or suggestions. Тому гіпноз складається з таких трьох ключових складових. Це дисоціація, абсорбція, тобто звуження фокусу уваги, та навіюваність, тобто, власне, етап сугестії. I can say that that suggestibility does not mean a weakness in the mind. It means a more kind of open-mindedness. Ну, і також хочу сказати, що ця гіпнабельність, навіюваність, здатність піддаватися гіпнозу – це не є ознакою слабкого розуму, слабкості людини. Це більше про відкритість розуму до всього. Next. So why is it a useful method? Because most people who have trauma are also more likely to be hypnotizable and more likely to dissociate. І чому ж варто застосовувати гіпноз? То перш за все тому, що більшість людей з травмою, вони краще піддаються гіпнозу, і також у них більша ймовірність до дисоціації в цілому. So it's a personality characteristic of many people who present with chronic pain or medically unexplained symptoms who have had trauma in their life. Ну, в принципі, можна сказати, що це і є такою загальною характеристикою більшості людей, які мають хронічний біль або медично непояснювальні симптоми внаслідок якоїсь травми, яку вони в житті коли-небудь отримали. So hypnosis is really a way of utilizing
dissociation in the service of the treatment. Тому гіпноз – це дійсно той метод, який повністю використовує дисоціацію для того, щоб слугувати лікуванню, зціленню. For example, depersonalization, amnesia, increased responsivity to imagery, these are all hypnotic phenomena. Тому, наприклад, деперсоналізація, амнезія, вони дуже сильно підвищують чутливість до уяви, до створення уявних образів, а це є такі повністю гіпнотичні феномени з гіпнозу. So I hope this is helping people who are not hypnotically trained to understand that trance can be present in a therapeutic encounter, even if you're not calling it hypnosis. Я дуже сподіваюся, що те, що я зараз розповідаю, воно допоможе людям, які не вивчали до цього гіпноз, зрозуміти, що це, і також зрозуміти, що транс можна використовувати в терапевтичній роботі, навіть не називаючи його гіпнозом. Next. And as Richard Kluft says, he's an expert in trauma and dissociation from the International Society for the Study of Trauma and Dissociation. If you're working with traumatized people who have some dissociation, there will be trance phenomena. І, як казав Річард Клофт, який є представником Міжнародного товариства вивчення травми і дисоціації, то якщо у людини є травма, то швидше за все у неї буде якась дисоціація. For example, if someone avoids talking about certain memories, or they have a separation between their mental and physical aspects of memory, or they have a dissociated memory, these are all hypnotic aspects of dissociation. Наприклад, якщо якась людина уникає говорити про якісь певні травмуючі спогади, або якщо в людини спостерігається сепарація між розумом та тілом, або в людини якась дисоціація в спогадах, то це все, в принципі, такі аспекти вже гіпнозу, гіпнотичні. Next. So in conclusion, it's impossible if you're working with trauma and dissociation. There will always be hypnosis in the treatment, even if you don't think you are doing hypnosis. Тому в заключення, таке як підведення підсумків, хочу сказати, що якщо ви працюєте з людиною з травмою і дисоціацією, то там завжди буде гіпноз в терапії, навіть якщо ви так ніби цілеспрямовано його не назвете гіпнозом. So in the therapy, it can feel like sometimes if you find yourself spacing out as a therapist, or feeling confused about what is happening with your patient, or experiencing a disconnect between what the patient is saying and what they're feeling, there's probably something hypnotic happening in the therapy. Тому поспостерігайте за собою, якщо під час процесу терапії ви відчуваєте, що ви як терапевт десь вилітаєте з процесу, або у вас є якісь великі сумніви щодо того, чи правильно ви розумієте пацієнта, чи відчуваєте якийсь дисконект, якусь втрату зв'язку з тим, що пацієнт вам розповідає, чи тим, що він відчуває, то швидше за все тут відбуваються вже якісь гіпнотичні моменти в цій терапії. Next. So when to utilize hypnosis is really, like we can say that there are 6 basic things that you will find in chronic pain sufferers. Pain, medical problems, trauma, attachment problems, and then more complex trauma and medical problems.
Так, коли ж застосовувати гіпноз? Ну, в принципі, є таких основних 6 аспектів хронічного болю, при яких можна застосовувати гіпноз. Це, в принципі, біль, також якісь медикаментозно вирішувані проблеми, травма, проблеми прив'язаності, і також більш складні травми і більш складні аспекти медичного лікування. And basically, the more problems the patient has, especially if there are attachment problems, the more likely there will be some dissociation. І чим більше у людини є проблем, і чим більше людина, чим складніші ці проблеми, і особливо, якщо в людини є складні проблеми і розлади прив'язаності, то тим більша вірогідність, що у цієї людини буде дисоціація. And the more likely it will be necessary to supplement EMDR or with hypnosis. І тому є більша вірогідність, що тут було б доцільніше використовувати EMDR та в комбінації з гіпнозом. Next. So now I'm going to show you how to use hypnosis to within EMDR, and then how to use hypnosis separately or in addition to EMDR. And I'm going to show you 3 ways with each. А зараз я покажу вам, як використовувати гіпноз разом з EMDR і як використовувати гіпноз без поєднання з EMDR, тобто покажу вам 3 різних способи. So you will have six new ideas from this. От тому сьогодні у вас буде 6 нових ідей щодо такої роботи. So the first thing is within EMDR, within any therapy, is the therapeutic relationship. І так, перше, це застосування гіпнозу в поєднанні з EMDR в структурі встановлення терапевтичних стосунків, відносин. So in my previous webinars, you have learned a bit about EMDR and what is unique about it as a therapy, the theoretical model, the phases of EMDR, how to do EMDR for treatment of chronic pain, some understanding of bilateral stimulation. And we haven't talked about other clinical interventions, but maybe another time we can talk about things like the flash technique or float back or resource installation. І на минулих наших вебінарах ми вже з вами ближче познайомилися з EMDR, я вам дав трошки теорії, ви вивчили фази EMDR, також як саме застосовувати EMDR при лікуванні хронічного болю. Ми трошки поговорили про розуміння білатеральної стимуляції. Так, ми не торкалися інших клінічних інтервенцій, але, можливо, потім ми вже про них поговоримо. Можливо, поговоримо про техніку флеш, про техніку повернення назад і про техніку інсталяції ресурсу. But EMDR is more than all these elements. It is also dependent upon the therapeutic relationship, which means to provide a relationship that is based on care and attunement and safety. Але саме EMDR – це набагато більше, ніж ці всі техніки, про які ми говорили. Дуже багато що в EMDR залежить від терапевтичних стосунків, тобто від встановлення таких стосунків, які базуються на турботі, підлаштуванні та безпеці. Next. Next. That's it. So we can never really understand another person's suffering. Maybe more with men and women, but it's hard to ever really understand another person's suffering. So in the therapeutic relationship,
at least we hope that the person can feel that there is some caring and understanding. Ми ніколи не зрозуміємо по-справжньому страждання іншого, можливо, так, як і ці чоловік з жінкою на картинці, але так, в цілому це неможливо зрозуміти страждання іншого. Але тут ми намагаємося встановити такі стосунки, щоб клієнт зрозумів, що тут хоча б намагаються про нього потурбуватися і намагаються зрозуміти його страждання. And this is very important for a couple of, not just to make the patient feel comfortable and safe, but because when a traumatized person feels safe, they feel calmer and they are more able to be vulnerable and to talk about their trauma. Without a good therapeutic relationship, this cannot happen. І тут навіть не про те, щоб просто надати людині відчуття комфорту та безпеки, а суть в тому, що якщо травмована людина почувається в безпеці, тоді вона почувається набагато спокійніше, і тоді така людина є більш ранимою, але вона більш здатна говорити про свої травми і працювати з травмою. Next. So the therapeutic relationship is essential for trance and for hypnosis. It's a kind of right brain to right brain communication. It's based on empathy. Тому встановлення терапевтичних стосунків – це є основою, це необхідно для трансу і для подальшого гіпнозу, і це є щось на кшталт взаємодії правої півкулі з правою півкулею. But it is more than that as well, because the therapist has to create the right kind of suggestions and possibilities to help the patient. Just empathy alone is not enough. І це навіть трошки більше, ніж правопівкульна взаємодія, тому що тут треба, щоб терапевт правильно подавав сугестії клієнту, а клієнт їх правильно сприймав, і тому це не лише щось, що базоване на одній емпатії, це щось глибше. Next. So the number one obstacle to the therapeutic relationship, it can be the therapist thinking that it is their job alone to fix the patient, as opposed to working in a collaborative way with the patient. Але перепоною номер один до встановлення терапевтичних стосунків є те, коли терапевт думає, що йому треба якось виправити, якось налагодити цього пацієнта, клієнта, замість того, щоб думати про те, що вони мають працювати разом у такій співпраці. So there has to be a balance between the left hemisphere, which wants to fix things, and the right hemisphere, which, helps to connect in an empathic way with the patient. Тому має бути такий певний баланс між взаємодією півкуль, тобто взаємодією лівих півкуль, спрямованих на те, щоб налагодити справи, полагодити пацієнта, і правою півкулею, яка встановлює такий зв'язок, співпрацю і співвідносини. I will give you one example. Recently, I had a new patient who was very distressed. She was crying uncontrollably in the session. It was her first session, and I had to choose between making a therapeutic relationship and helping her to feel calmer. І також хочу вам навести приклад. Такий нещодавно в мене з'явилась нова клієнтка, яка була в дуже сильному дистресі, вона неконтрольовано плакала на сесіях, і це в нас вже було 4 сесії, і тоді я вибрав, що, мабуть, краще з нею встановлю терапевтичні стосунки і дам їй змогу почуватися спокійніше. Because no matter how kind I was, she couldn't stop crying. Тому що, незалежно від того, наскільки добрим я був до неї, але вона продовжувала плакати. So
I did a hypnosis with her and suggested that she could find some healing resources that would make her feel better from her own imagination. І тоді я провів з нею гіпноз, і ми звернулися до її внутрішніх ресурсів, уявних ресурсів, яких вона могла уявити би собі, і я запитав її, а що вона сама могла би такого знайти, що їй дало би можливість почуватися краще. And she did feel calmer, not completely, but she did feel a lot better. І вона почала почуватися краще, ну не зовсім повністю, але таки досить спокійніше. And I wondered if I had done the right thing or if I had made this intervention too soon. І я от думав про те, що, ну, чи правильно я вчинив, і, можливо, я зробив цю інтервенцію занадто швидко. But 2 weeks later, she told me that she had listened to a recording of the hypnosis I did with her, and that it had a more powerful effect after a period of time. Але через 2 тижні вона мені сказала, що коли вона потім прослуховувала запис того сеансу гіпнозу, який я з нею провів, то вона відчула, що з часом це стає для неї ще таким ще більш могутнім засобом, тобто вона ще сильніше і більше цьому, це зчиняє на неї ще сильніший і більший вплив. Because after her session with me, she started to feel calmer, and hypnosis it really works best with people when they are relaxed. Тому що після сесії зі мною вона стала почуватися спокійніше, а гіпноз, в принципі, краще впливає на людей, коли вони знаходяться в розслабленому стані. Next. And okay. Mm-hmm. This? That's it. Yeah, keep going. Keep going. Uh-huh. Do all the keep going. So thank you. Yeah, just so just back. Sorry. Mm-hmm. So hypnosis is not something that the therapist does to the patient, like maybe traditionally we are made to believe. It's something that happens in between the therapist and the patient. Тобто гіпноз – це не щось, що терапевт робить своєму клієнту, як ми звикли думати, а гіпноз – це щось між терапевтом та клієнтом. So the lady I did the hypnosis with, who was very distressed in her first session, what I said to her was I did not suggest any specific ideas. I just told her that she could find within herself whatever she needed to feel better. And she told me that that was why it helped her, because before that, therapists had told her to imagine be a healing light or an anesthetic mist, and that she could not imagine things when people told her to do that. But when I let her imagine whatever she wanted to imagine, it kind of gave her a freedom to be able to do that. І також, коли от я розказувала вам зараз про випадок цієї пані, з якою я працював, то під час свого сеансу гіпнозу я ж, в принципі, не надав їй ніяких конкретних ідей, я просто їй порадив знайти щось в собі, що зможе їй покращити стан. І також вона мене запитувала пізніше, чому ж так це їй допомогло. Але, в принципі, раніше, коли їй інші терапевти просили, щоб вона уявила собі зцілююче світло або цей знеболюючий туман, то вона не могла собі це уявити, в неї не виходило уявити. А я просто дав їй свободу вибору, що саме уявляти. So this is a very important point about hypnosis. If you are not sure what the patient needs, it's better to avoid specific suggestions and just say things like, you can find what you need to feel better, so that it allows the patient
to have their own experience rather than one that you have created that may not fit with their personality. І тому, якщо ви не знаєте точно, що треба цьому пацієнту, не знаєте конкретно, що йому потрібно для того, щоб стан покращився, то краще не давати якихось тих конкретних специфічних вказівок, що клієнт має уявляти, а краще сказати, що знайдіть, будь ласка, що вам треба для того, щоб почуватися краще. І тоді клієнт сам знайде щось, що дійсно підходить йому, що для нього є найкраще підходящим. So, for example, if I say to you, if you are my patient and I say, I want you to imagine a beautiful lake where you can imagine sitting on the banks and feeling very relaxed. Some of you will be able to do that because maybe you have been to a lake, but some of you cannot because maybe you have not had that experience. So I can say, imagine a beautiful place that you have been to in nature that you found very relaxing. Everybody can do that because it is not specific. Ну і, наприклад, якби ви всі от зараз були моїми клієнтами, я вам сказав, що уявіть, будь ласка, себе на березі красивого озера, то я думаю, хтось би зміг це зробити, тому що, наприклад, хтось був уже на березі озера, а хтось би не зміг цього зробити, тому що він не має такого досвіду. Але якби я сказав, що уявіть себе в красивому місці, в якомусь красивому місці, де ви почуваєтеся розслабленими, то я впевнений, що тут уже всі би з цим справились, тому що всі були в якомусь красивому місці. Next. So the second hypnotic aspect of EMDR is what's called the special learning state. And this is a state of relaxation where the mind is more open to different possibilities. І наступний аспект гіпнозу в EMDR – це особливий стан пізнання. Тобто стан, коли розум більш відкритий до того, щоб прийняти якісь нові можливості. So in EMDR, for example, the traumatized person, the way they remember the trauma will change. And instead of just seeing what happened in a kind of narrow, isolated way and thinking that they were going to die, their thinking becomes more open-minded, and they can see a different perspective that they didn't die, that they survived, and that they're going to be okay. And this is, can I say, a state of more mental flexibility that comes in the therapy. Ну і також, якщо в людини є травма, то в неї досить часто є різні травматичні зміни свідомості, наприклад, як до терапії в людини свідомість є звужена, наприклад, фіксована людина на ідеї, що я помру, але далі в процесі терапії свідомість ніби розширюється і людина здатна побачити ще інші аспекти. Тобто ще тоді здатна побачити ідеї, що я не помру, я виживу і все в мене буде добре. Тобто можна сказати, що це приведення свідомості до стану такої більшої ментальної гнучкості, яка досягається внаслідок терапії. So when a person is traumatized, their thinking is very, very rigid and very inflexible. But when they are relaxed and they enter a special learning state, their thinking becomes more flexible, more creative, they're more open to new possibilities, and they can link things in their mind in a way that they cannot when they're anxious. Тобто, коли людина травмована, то її мислення, воно є ригідне, воно є не гнучке. Але коли ми працюємо з нею, і людина перебуває в стані цього особливого стану пізнання, тоді вона стає більш відкритою, більш креативною, стає більш можливим, що цей розум буде сприймати якісь нові ідеї. Ми можемо також до нього доєднувати якісь певні наші ідеї, які покращують стан людини. Next.
So this is a quote from Bessel van der Kolk, who is a trauma expert, I'm sure many of you probably know. And when he first had EMDR, he described his experience as a kind of a hypnopompic experience. І тут ви бачите цитату від Бесела Ван дер Колька, який є експертом в травмі, і я думаю, що більшість з вас з ним знайомі. І тут він описує свій досвід, коли він вперше отримав EMDR-сесію, і він описує це як певний гіпнопомпічний досвід, ну, тобто той стан, який виникає одразу після пробудження. So I'm going to show you a video now of some work I was to demonstrate what the special learning state looks like so that you can recognize it in your therapy, because the special learning state is a kind of very important to be able to recognize in therapy. When your client is in that state, you can have many possibilities in therapy. Зараз я вам покажу відео, в якому зображений оцей особливий стан пізнання, щоб ви краще могли побачити, що це, і в подальшому могли відслідковувати, коли саме в вашій терапії клієнт буде в цьому стані. Тому що, насправді, коли клієнт знаходиться в цьому стані особливого пізнання, це дає вам дуже широке поле для взаємодії і для проведення терапії і впровадження всього. So the woman you're about to see in the video is a female chronic pain sufferer who feels very inferior, especially in relation to her older brother, who is very successful. And she has chronic pain in her mouth, which whenever she feels stressed, the pain gets worse. In her mouth? In her mouth, yeah. Mm-hmm. Ulcer. І відео буде про жінку, яка страждає на хронічний біль, і вона така досить невпевнена по життю, сповнена страхами перед всім. Особливо вона відчуває таку невпевненість перед старшим братом, який є дуже успішною по житті людиною, і в неї є хронічний біль в роті, який посилюється після кожних якихось стресових переживань. So in the video, you will see how after EMDR, she enters into a special learning state, and with my help, the way she thinks about herself changes completely. І на відео ви побачите, як після EMDR жінка входить в цей стан особливого пізнання, і потім з моєю допомогою вона повністю змінює своє власне уявлення про себе. Okay, can you show the video and can you translate, please, Olya? Yes. Down the bottom. Yeah, that's it. That's it. Mm-hmm. Yeah. So when you think of your brother and how well he's doing, how smart he is, and your aunt your aunt kind of not being excited about you going to university, what emotion does that trigger, and what does it, make you feel about yourself? І коли ви думаєте про свого брата, про те, який він успішний, про те, який він молодець, то і про те, особливо, як на це реагують ваші родичі, то які емоції у вас піднімаються? You can't stop and start. Of your brother and, okay. Yes. How well he's doing, how smart he is, and your aunt your aunt kind of not being excited about you going to university. What emotion does that trigger, and what does it, make you feel about yourself? Alice. I guess I just put a lot of pressure on myself to be like successful and like I've like something with my life, and I guess I worry that I won't, and yeah, I almost feel like time's running out. Говорить про те, що я відчуваю так, ніби я тисну на себе. So can you feel that in your body now, Alice? Yeah. As the defense of it, what do you feel in your body when you have that thought that time is running out? Makes me sad, makes me feel like worried.
It's okay. And how intense are those feelings on a scale of 0 to 10, where 0 is completely calm and 10 is maximum sad and worry? Probably 6. So what I'd like you to do now for me, Alice, can you see the pen? Actually, I'll get a bigger one. You see the pen? Yeah. I'd like you just to think about that situation with your brother, and you're trying to catch up. Time is running out. Focus on the feelings of sad and anxious, and watch the pen, and just let whatever happens happens. Maybe you can make a quick translation now, Olya. Is that okay? Yeah. Good explanation. You see, it's Without not giving stopping. a pause Sorry, without sorry. stopping. So, значить, на питання, що ви відчуваєте, коли ви думаєте особливо про цю ситуацію зі своїм успішним братом, то пані відповідає, що я відчуваю так, ніби я тисну на себе, що мені треба досягти певного успіху, тому що життя йде, і він вже стільки всього досягнув, а я ще нічого. Далі Марк питає, а де саме в тілі ви це відчуваєте, особливо в цей момент, що час уже спливає. Еліс каже, що я відчуваю сум і відчуваю хвилювання. Марк далі, добре, а наскільки сильно ви це відчуваєте, можливо, є ще інші відчуття, і наскільки по шкалі від 0 до 10 ви відчуваєте оцей сум і оце хвилювання? Еліс каже на 6, і тоді Марк пропонує їй EMDR-процес. Olya, one thing. You can see in her face, she is already in trance. Look at her eye, just at her eyes and her expression. This is what it looks like. І зверніть увагу на її обличчя і на очі, тому що тут уже і по очах видно, що вона вже в стані трансу. Тобто от саме так. And one set of eye movements only. От саме так виглядає стан трансу. І бачите, це був лише один сет рухів очима. Сподіваюся, воно. Good. Just concentrating on the pen. Just letting whatever happens, happens. От, і концентруйтесь на ручці, і нехай станеться те, що станеться. That's it. That's it. And now, Alice, what are you noticing now? А зараз, що відчуваєте зараз? Like all the pressure, I feel like it's gone out of my chest. Значить, так, Great. Just notice that. All the pressure going out of your chest. так ніби весь тиск ушов з Just see грудей. what comes next. От, тоді зосередьтесь на цьому, дивіться на ручку і подивіться, що буде далі. That's it. That's it. And now, Alice, what are you noticing now? А зараз, що відмічаєте зараз? Just feel really calm. Great. Спокій. Just notice those feelings of calmness. Ну, тоді зосередьтесь на цьому відчутті Just see what спокою. wants to come next. You're Зосередь- doing great. Just keep noticing, Alice. Зосередьтесь на спокої і давайте поспостерігаємо, а що прийде далі. Okay, and now what are you noticing now? Що зараз? Just feel a lot less emotional and stressed. Had thoughts of like, am I in person? Каже, що відчуває набагато менше стресу емоційного, і так ніби все інше це вже є, ну, не змушує себе, а це є її внутрішній імпульс до того, щоб щось робити. You can finish there, Olya. I will explain the rest. Stop here, окей. Мгм. You can go to the next slide. Мгм. I'm sorry, something. It's okay. It's okay. Ну, вибачте, якийсь технічний момент, щось воно не переключається. І... Technology. Мгм.
Don't panic. Try not to. Ну, диви. That's a bad sign. Так. Что-то пошло не так, вибачте. Don't panic. Мгм. Okay, you can explain because I need to reopen it. Так, вибачте, щось мені не хоче перезагрузитися. Мгм. Так. Чи Perfect. бачите ви презентацію? Так? Good job. Мгм. Okay, so in the you see how she relaxed after EMDR, how her facial expression changed, and she stopped talking about herself negatively and said, I'm my own person. And then after that, she says she's on her own journey in life. And this happens very quickly. Ну, і тут ви могли бачити, як після вже одної цієї EMDR-сесії ви побачили, наскільки вона розслабилась, це вже було видно по її обличчю, наскільки змінився вираз її обличчя. І також після цієї сесії вона перестала говорити про себе в негативному ключі, вона почала говорити про себе вже, що я така, як я, якою є, це моє життя, я йду своїм шляхом по життю. So that is what the special learning state looks like, and that is, and when a person is in that state, they are they're mentally open to many different possibilities that they would not be that they're not when they're anxious. І от саме так виглядає оцей спеціальний особливий стан пізнання, коли людський розум відкритий до того, щоб прийняти в себе дуже багато нових можливостей, і ви не зможете людині так сильно дати цих нових можливостей, якщо людина буде знаходитися в стані тривоги. So you can make an installation of a positive cognition with EMDR, or you can make a post-hypnotic suggestion to say something like, maybe you can learn to like yourself as a person and your future can be different. І тому після цього ви вже можете або інсталювати позитивну когніцію, позитивне переконання шляхом EMDR, або зробити ще таку постгіпнотичну сугестію, тобто сказати, що, можливо, ви також можете полюбити себе як особистість з майбутнього. Next. So therapeutic relationship, special learning state, the third hypnotic piece of EMDR is trance ratification. And in EMDR, this is when the therapist says, so what are you noticing in your body now? And when the patient reports that they're feeling more relaxed or they're feeling less pain or less anxious, that is helping the patient to know that change is possible and that they can heal. І третій етап, третя частина трансу, це гіпнозу, це є ратифікація трансу, тобто як його підтвердження, як дозвіл, як розуміння, що відбувається. Це саме той етап, коли я питаю клієнта, а що ви зараз відчуваєте в тілі? І тоді клієнт відповідає, що там відчуває розслаблення, чи полегшення, релаксацію, можливо, там якусь важкість. І це про те, що клієнт зрозуміє, що так, зміни можливі, і що внаслідок цих змін зцілення можливе. Next. So like an EMDR, we do it is when we ask the patient what they're noticing in their body. But in hypnosis, it's done a little bit differently. We might get them to notice if they are feeling lighter in their body or they have lost track of time, or maybe
we can make their arm float up, and they can be surprised by that and realize that something is happening to them. Ну і тут так, в EMDR ми зазвичай запитуємо, а що ви зараз відчуваєте в тілі, а в гіпнозі це відбувається трошки інакше. Ми тоді запитуємо людину, чи, можливо, вона почувається легше. Також можемо спостерігати, що людина втрачає відчуття часу, або також можна людині підняти руку, і людина подивиться на те, як рука її легко піднімається, і людина буде здивована тим, як ці зміни відчуваються, які зміни відбуваються. Next. And we can integrate hypnosis with EMDR after the patient is feeling more relaxed or less pain or less traumatized by actually verbally reinforcing the feelings of relaxation and calmness that they're feeling in their body. І потім ми можемо вже і інтегрувати гіпноз в EMDR, і саме тим, що ми посилюємо це, ми зменшуємо відчуття травми, травмованих спогадів, і в гіпнозі ми робимо це шляхом саме вербальної посилення стану релаксації і спокою. Because when a person has felt anxious or scared all their life or for a very long time, for them to suddenly feel calm and safe is a dramatic event, and it's very important to help them to believe that that is real and that they can continue to feel that way. Тому що якщо людина протягом всього життя, чи принаймні протягом досить тривалого часу жила в тривозі, в страху, то ці відчуття стають для неї дуже звичними, і коли потім людина раптово починає почуватися спокійно, розслаблено, то для неї завжди це є досить драматично, і тому нам треба людину в цьому підтримати, допомогти їй повірити, що так, це реально, так, це можливо, і що так, це можливо і в майбутньому, ці відчуття. Next. So now we have seen three ways in which you can augment EMDR with hypnosis, and now I'm going to show you three ways that you can use hypnosis separately to EMDR or in addition to EMDR. Ну і зараз ми розглянули з вами три шляхи, як можна використовувати гіпноз разом з EMDR, в поєднанні з EMDR, а зараз я вам покажу три шляхи, як можна гіпноз використовувати окремо від EMDR або як додаток до EMDR. Next. And just skip that next slide, please, Olya. So I'm going to show you a few techniques, a few strategies now for using hypnosis for pain management. The first one is hypnoanalysis. I'll let you say, Olya. Тоді зараз розглянемо три техніки використання гіпнозу для керування болем. Перше – це гіпноаналіз, друге – це буде контроль болю і далі управління сном. Ну і, власне, спочатку зупинимось на гіпноаналізі. The hypnoanalysis is important because when pain is a symptom of trauma or conflict, if you try to take away the pain with imagery, it will not work unless you have resolved the trauma or the conflict. Гіпноаналіз є дуже важливим, тому що якщо у нас хронічний біль пов'язаний з якоюсь травмою чи конфліктом, то тут недостатньо просто створити образ цього конфлікту і його забрати. Тут хронічний біль не припиниться, допоки ми не розрішимо оцю травму і оцей конфлікт. Remember that pain is the body saying what the mind cannot. Пам'ятайте, що біль – це те, що нам говорить тіло, коли розум не може це сказати. So you cannot take away the pain unless you help the mind have its needs satisfied. Тобто ви не зможете забрати цей біль, допоки ви не задовільните вимоги і потреби вашого розуму.
Next. So here is the steps to take in hypnoanalysis. After you have put the person into trance, you ask them if their problem is related to some past trauma, and if they're ready to find out what that is and resolve it. Тут ви бачите перелік питань, які ви задаєте в структурі гіпноаналізу. Ці питання задаються після того, як ви ввели клієнта в транс, тобто ви вводите клієнта в транс, а далі питаєте, чи, на їхню думку, проблема пов'язана з якоюсь минулою травмою, чи готові вони зараз це все розглянути, чи готові, чи хочуть вони вирішити цю проблему. Remember, the person must be in the special learning state before you ask these questions. Ну і також пам'ятайте, що ваш клієнт повинен бути в стані особливого пізнання, в тому особливому стані пізнання до того, як ви почнете задавати ці питання. And the patient, to avoid making the patient have to speak, you just instruct them to nod their head or shake their head for yes or no. Ну і також, щоб, оскільки це в процесі, то, можливо, для того, щоб запобігти тому, щоб клієнт говорив, ви можете дати таку інструкцію, що клієнт може кивати так або ні, або там робити якісь жести рукою. So because of the way the unconscious mind works, this process enables the therapist to access repressed or dissociated conflicts or memories that can be worked through then with hypnosis or EMDR. І оскільки тут свідомість вже знаходиться в такому розширеному стані і працює на такому багато ширшому уровні, то тут терапевт уже може отримати доступ до якихось витіснених або якихось чимось заміщених давно конфліктів і може їх отримати до них доступ і в подальшому опрацювати їх шляхом EMDR або шляхом гіпнозу. So after this, the pain is often completely resolved and you don't have to do anything else. І досить часто вже після цього етапу біль повністю зникає і навіть більше нічого не треба робити. Maybe we can show a video now of an example of this procedure. Hope so. Next. So this video, yes? Yeah. Так. Okay, so let's just do a little thing to see how, are you able to put your hands out in front of you like that? Yeah, about 6 inches apart. Beautiful. And just want you to imagine that there are magnets strapped to your hands, Jane. And of course, they're pulling your hands towards each other the way magnets do. And you can just feel there's some sort of weird force between your hands, just pulling them together and just observing that with your mind. That's right. Without you actually really having to make any effort at all, just letting those magnets pull your hands together. That's it. Just feeling those hands pulling together, pulling. Марк дає інструкцію, що поставте руки от перед собою на відстані 6 дюймів і уявіть, що у вас в руках магніти, ви ж знаєте, що таке магніти, вони притягуються. І от уявіть, що ці магніти в руках і як вони притягуються. Тут ніби не треба не посилено руки приводити одна до іншої, ні особливо цьому пручатися, просто спостерігайте за тим, як от ці два магніта в ваших руках притягують ваші руки одну до одної і поспостерігайте за відчуттям. Together, that's right. And the magnets are pulling them together. You can feel that force, and the closer they get, the stronger that force becomes. Without you, and you can watch that curiously with your conscious mind. That's right. Just feeling. От спостерігайте за тим, як ці магніти притягуються, з якою силою вони притягуються. От просто спостерігайте за цим з цікавістю. Не намагайтеся цьому протистояти, а от проявіть цікавість до того, як ці магніти в ваших руках притягуються. Those hands coming together. And when your hands do come together, you will be in hypnosis.
От. So I'm going to ask you a series of questions. І спостерігайте за тим, як ваші руки от наближаються одна до одної, наближаються, тому що в той момент, коли ці магніти притягнуться і ваші руки зійдуться, ви вже війдете в стан гіпнозу. Questions now. And you can answer yes or no simply by nodding your head or shaking your head. Do you understand? Very good. So the first question I have for you. Марк, теж зараз я буду вам задавати певний перелік питань, а ви будете відповідати так чи ні, і ви можете кивати головою або робити мені якісь знаки руками, тобто, щоб не говорити. Is your problem connected in any way to some past emotional trauma or unresolved conflict? Okay. And Jane, are you ready on a conscious level to know or remember the circumstances or events that led to or are maintaining your current problems? Далі перелік питань, тобто, чи пов'язана ваша травма з Very минулим? good. Так. Чи готові ви зараз So свідомо I'd з нею like you to працювати? direct your conscious mind now to the events or circumstances that trigger these problems or that are maintaining them. Just take your time for that now. And when you've got it, just let me know by nodding your head. Тобто зараз свідомо свою увагу Good. зосередьте на тому спогаді, який може бути для вас тригером, і коли ви вже його згадаєте, те, що призвело вас, ота травма з минулого, яка призвела вас до цих проблем, коли ви дійдете до цього спогаду, то зупиніться на ньому і покажіть мені знак, що ви вже там. And are you ready now to resolve this problem, this memory? А чи готові ви зараз вирішити цю проблему? Very good. Ready to let go of whatever it is your nervous system is carrying that might be maintaining your health problems, your discomfort and fatigue. То давайте зараз вирішимо Good. те, що Good. вас призвело до вашого такого So what I'd постійного like you to виснаження. do for yourself now, Jane, is just to go to your subconscious mind now and find what it is, the resource, the knowledge, the ability that you need to deal with those traumatic or negative feelings or memories, to release them and to find healing and well-being. А зараз, Джейн, будь ласка, зверніться до свого підсвідомості і подивіться, що ви там можете знайти, якийсь ресурс, якісь знання, щось, що вам допоможе справитися з цією ситуацією. Just thinking of what it is that you need to release them, however you need to release them, Подумайте, що вам to resolve треба, them, що б це не було, як to би let це go не of them. треба. Щось, щоб вирішити ситуацію, щоб відпустити. Just finding that now. Це називається пробудження несвідомих ресурсів. And if there's anything that's stopping you from doing that, Чи щось заважає just вам це dealing with зробити? that, however you need to deal with it. That's it. Далі нейтралізуємо всі перепони, тобто питаннями, що заважає і що з цим можна зробити. And when you feel like you've got the process happening that you need to happen, just nod your head to let me know. І якщо ви відчуєте, що процес Very пішов, good. і дозвольте статися So тому, just що notice має whatever стати. you're noticing, whatever you've discovered, whatever ability or process you're having for yourself now. Just let that process complete. Just see it unfolding, just watching it happen. І що б там зараз не відбувалося, які у вас не були б зараз відчуття, просто спостерігайте за цим, дайте можливість тому завершитись. Це є фасилітація процесу. Releasing the trauma, the memories, whatever you've been carrying. От хай там відбудеться вирішення цієї Releasing the травми. pain. Just Спостерігайте, taking as long as you need to do that for yourself now, Jane. спостерігайте, як зменшується біль, і це у вас займе стільки часу, скільки вам Flushing out all the toxicity, all the sadness, all the pain, all the grief, all the hurt. Just letting it come out of you now. Just feel
От, і дивіться, як зараз ви в спогадах повертаєтеся до всього болю, до всього негативного, от, до тривог, до переживань. І дозвольте цьому всьому піднятися і вийти з вас, і спостерігайте за тим, як це відбувається, як зараз все негативне вас покидає. It come out of you. And noticing the changes in your body as you do that. Спостерігайте за змінами в тілі під час того, як це This is відбувається. your time now, Jane. Your healing space. Це зараз час That's для it. вас, це зараз ваш цілющий простір. That's it. And when you feel like you're done, you can just nod your head to let me know. Коли ви відчуєте, що завершилось, тоді кивніть головою, щоб я зрозумів, що ви завершили. Very good. So I want you to notice what you're feeling in your mind and your body now, Jane. Any changes, any physical changes that you notice, maybe feelings of lightness or relaxation. От, і зараз скажіть, що ви відмічаєте в тілі і в розумі, що ви відчуваєте? Можливо, якась легкість, фізична легкість, а можливо, якась важкість. Тобто це Марк питає, і це вже є ця ратифікація трансу. Just doing a physical and mental scan of yourself now. Проскануйте свій фізичний і ментальний стан зараз. And then checking whether or not there are any other events or experiences relevant to your health problems that need to be addressed. І, можливо, є ще якісь інші переживання, ще якась інша травматичні спогади, які також дотичні до оцієї ситуації, з якою ми зараз працюємо. Що не забувається все время. Very good. So just take a few moments now to review what we've done, what you've experienced, what you've learned about yourself, Jane. Тобто відповідні, що інших якихось подій дотичних до тої травми, тої проблеми, яку ми опрацьовуємо, немає. Марк каже, добре, тоді просто згадайте все, що ми з вами зробили, що ви зараз дізналися з цього процесу, що нового ви про себе дізналися. Це вже є встановлення ресурсів. Realizing that you know a lot more than you think. And that you have resources within yourself that you can access. Усвідомте, що ви знаєте набагато більше, ніж ви вважаєте, що ви знаєте, і усвідомте, як багато ресурсів. When you take the time to rest quietly and sit with yourself. І потім просто відпочиньте, побудьте сама з собою. And find those inner capabilities and resources that you didn't know that you had. І знайдіть в собі свої внутрішні здатності і свої внутрішні ресурси. І вони у вас точно. But they were always there. That part of you that's stronger, that's wiser. Що вони є, і вони завжди у вас Knows how to solve problems. It knows how to let go. How to find comfort. Що тепер ви знаєте, що вони є у вас, ці ресурси, вони завжди з вами були, але зараз ви стали ще мудрішою, ви тепер ще краще знаєте, як справлятися з проблемами і як відпускати те, що вам не треба. Now that you've discovered the power of your subconscious mind, Jane, part of you that's like an old friend. That's always there looking after things behind the scenes. І відчуйте силу своєї підсвідомості. Це ваш найкращий друг, він завжди з вами, і він завжди допоможе вам якісь відкривати нові речі і справлятися з якимись речами. And now you've learned
something about accessing that part of your mind and the resources that you have within you to heal and feel better. And consciously or unconsciously, what you've learned about letting go and reconnecting with yourself. Тепер ви краще дізналися, як можна отримати доступ, отримати ці шляхи доступу до своїх ресурсів, до своїх внутрішніх знань, як свідомо, так і підсвідомо. І тепер ви ще краще знаєте, як ви можете справлятися, як ви можете відпускати. And enjoying that feeling of connection І насолодіться цим відчуттям and зв'язку. well-being, feeling of oneness, clarity. Відчуття зв'язку, Just feeling благополуччя, легкості, насолодіться. So something has drained out of you. Як щось негативне покинуло вас. And enjoying being able to be in your body comfortably and lightly. І насолоджуйтесь тим, що ваше тіло почувається легше і спокійніше. And when you're ready, your own time and in your own comfortable way, you can return to wakeful awareness, pleased about what you've learned today. І потім, коли будете готові, будь ласка, повертайтеся в стан активного неспання і дасте мені знак, але для того, щоб ще краще зрозуміти, що сьогодні ви про себе дізналися. And comforted by the knowledge that you can come back to this experience whenever you need to or want to, just by closing your eyes and going inwards or listening to this recording and reconnecting with that process that you've discovered today. Але також знайте, що ви можете завжди повернутися до цього стану, цього приємного стану, спокою та розслаблення, в якому ви зараз. Ви завжди можете повернутися до цього стану, просто коли ви заплющите очі, або коли ви будете прослуховувати цей запис. Тобто до цього стану у вас завжди буде доступ, і це називається постгіпнотична сугестія. And that new way of being with yourself that you're learning. That's right. Що ви завжди отримаєте доступ до тих нових знань, які ви сьогодні отримали, і ці знання будуть завжди з вами. Знову технічно щось це відео вибиває. Sorry, It's okay, it's okay, it's okay. I can just tell people what happened next, if that's easier. And we can move to the next slide, if you like. Вибачте, через це відео воно або зависає, потім викидається зовсім в програму. So do you see it now? Mark, it is the next slide. Yes? Yeah, next slide, just the next slide. So what happens at the end of the clip is she says that she is completely free of pain. Okay, so let's just do a little. So the next slide is also a video. We will skip that, I think, because of the time. Okay. But what she said at the end of the video, she feels completely relaxed. She has no pain, and she feels as though
it really all happened without her even trying to do anything. It all happened in her subconscious mind, and you can see that it happened in less than 20 minutes. So it's a very rapid process, and that with clients whose pain is associated with trauma, this is a very powerful process. And I have given you all, it's included in your packet from today's handouts, the script for this process. Ну і в кінці, після цього, тобто в кінці відео, після цього процесу клієнтка почувається повністю розслабленою, от біль її зникла, і це при тому, що вона сама особливо не приклала до цього жодних зусиль, це все відбулося в її підсвідомості. Ну і ви бачите, що весь цей процес займає менше, ніж 20 хвилин, тобто це дуже швидко. І, в принципі, для тих людей, у кого хронічний біль пов'язаний з травмою, це дуже такий могутній і корисний процес, і він є дуже швидким. Але також після закінчення цього вебінару ви в пакеті розсилки отримуєте скрипт, тобто текст всіх цих трансових станів. Дякую. So for the next demonstration, I'm going to describe a process for utilizing dissociation, which, as we've already seen, is a form of hypnosis. І далі на наступному прикладі хочу розказати вам про використання дисоціації в гіпнозі, оскільки, як я вже казав, що дисоціація і гіпноз – це є такі дещо споріднені речі. And then after that, I will show you an imagery technique. От, а після того я ще вам покажу одну техніку по роботі з уявою. So can you go 2 slides now, please? 2 slides. I don't have numbers. So Oh, here. no? Okay. Pain control. What should I do? Next. Uh-huh. This one. Okay. Mm-hmm. And then just click again. Should be some, yeah, and again. Mm-hmm. And again. Uh-huh. So this exercise, which I have also sent you a script and your handouts for the session, this is a very, very helpful process. You get the patient to imagine their pain where they feel it in their body, for example, in her shoulder. І тут, бачите, приклад використання дисоціації, вправа контейнер болю. Скрипт цієї вправи ви також отримаєте в тих роздаткових матеріалах, які ви отримаєте сьогодні після вебінару. І це дуже-дуже корисна вправа, вона має дуже велику силу. І, наприклад, отут показано, що у клієнта є біль, наприклад, в плечі, от показано червоним. Then instruct the patient to imagine that they can put the pain outside their body, and then that they can bring it back in, and then they can put it back out. And after a few times of doing this, when they feel they have a control over their pain, to imagine putting the pain inside a chest, locking it up, and putting that chest as far away from themselves as possible. І далі, коли клієнт локалізував свою біль, ви просите клієнта уявити свою біль поза тілом, тобто вийняти біль з тіла, уявити її десь поза тілом, потім знову повернути в тіло, потім знову уявити поза тілом. І так кілька разів. Потім, коли клієнт це зробив кілька разів, і він вже має певний контроль над своїм болем, ви просите клієнта уявити, що він поклав свій біль в певний ящик, коробку, сундучок. От і далі він повинен уявити, як він міцно замкнув цей ящик, цю коробку, і далі відставити цей ящик ще кудись, якесь подальше місце. So this exercise is really good for someone who just wants to be away from their pain and is not ready yet to deal with it, say with imagery, just to have a separation from their pain, a disconnection. І ця вправа дуже добре підходить до тих, хто хоче певним чином віддалитися від своєї болі, хто ще не готовий з нею працювати, а хоче так ніби образно відділити біль від себе, відсепарувати біль від себе. This is a good exercise for a patient who has
chronic pain that is ongoing, perhaps because they have some medical problems and it's not possible to resolve the pain using hypnoanalysis, as I just demonstrated. So this helps people to manage persistent, ongoing pain. Ну, і також ця вправа добре підходить до людей, які мають постійно триваючий біль внаслідок, наприклад, якихось медичних проблем, які знаходяться на лікуванні, ну, тобто, що неможливо фізично забрати причину, і також тоді неможливо пропрацювати цю біль шляхом гіпноаналізу, як ми бачили на прикладі в відео. Тобто ця вправа дуже хорошо підходить до болю, який постійний, який постійно триваючий, який довготриваючий. And again, as with any hypnotic process, you always begin with a relaxation. Even just a few minutes, you can relax. You don't have to worry about anything. You can focus on your mind and your body and become, ready to explore your inner possibilities, etc., etc. І, в принципі, як і в будь-яких гіпнотичних процесах, треба починати з розслаблення. І оцей процес розслаблення, навіть якщо він займає хоча б кілька хвилин, але він має бути. Почніть з того, що так, ви повністю розслаблені, вам не треба ні за що переживати, ні про що хвилюватись. Зосередьтесь зараз повністю на своєму тілі та своєму розумі. Будьте готові дослідити свій внутрішній світ. Ну, і отак. Next. So here is an imagery exercise that utilizes that really you get the patient to describe their pain in terms of its size, shape, and color, get an image of that, and then think of the opposite of that. And then imagine that healing image, making them, going to, working on the pain to relieve it and to make them feel better. Далі робота з образом – це образ-антидот. Ну, починається з того, що клієнт описує свій біль з точки зору розміру, форми, кольору. І коли вже клієнт має такий сформований образ свого болю, тоді просимо клієнта уявити якийсь протилежний образ, що є протилежне цьому. Далі ми уявляємо, як оте протилежне працює для того, щоб зменшити цей біль, щоб дати полегшення. This is powerful because you are not telling the patient to imagine anything. You are using their imagination to create a resource to help them to feel better. Це дуже сильна вправа, тому що тут ви не вказуєте клієнту, що саме йому треба уявляти. Ви використовуєте уяву клієнта. І за рахунок того, що клієнт уявляє саме те, що, на його думку, йому треба, тоді ця вправа досить сильна і швидко призводить до покращення. Next. And click again. Oh, that's okay. Perfect. So, yeah, that's it. So, there is another process here. When we ask a patient to describe their pain, we are using something called, what is that word in English? It's not coming in my computer. Tell me the word in English that you have in the Ukraine at the top in white. Imagery. No, below that. What's that word? Pardoning. It was like this. Partitioning. So Partitioning. when you do this technique is another thing that you are doing. When you ask a patient to describe their pain, it changes their experience of it. As the quote says, as soon as somebody starts to analyze something, it changes their experience. And this is another hypnotic process that is helpful when you use this technique. І ця техніка також одна з таких досить сильних технік з гіпнозу. Вона полягає в тому, що клієнт описує свій біль, а також ми знаємо, що якщо хтось описує свій біль, то він дещо змінює свої переживання. І таким чином, описуючи біль, клієнт може змінити свої переживання, ну ніби своє сприйняття, своє бачення болю. Тобто це ще одна також з гіпнотичних технік.
For example, right now, hopefully everybody is enjoying this presentation. But if I ask you all to stop and get a piece of paper out and write down what it is, why you are enjoying this, that will change your experience of it completely. Ну, наприклад, зараз ми всі дивимося презентацію, і я дуже сподіваюся, що ви всі нею насолоджуєтеся, але якщо я зараз вас попрошу взяти листочок і написати на ньому, чому саме ви насолоджуєтеся цією презентацією, то це зовсім змінить ваше сприйняття цієї презентації. Next. Now this is another, sorry. Nerve healing. Yeah, nerve healing. So this is a different use of imagery where the therapist is telling the patient what to imagine. А зцілення нервів – це вже зовсім інша техніка. Тут вже ви точно вказуєте клієнту, що йому треба уявляти. And this intervention is for patients who have neuropathic pain. І це вже є інтервенція для пацієнтів, які мають нейропатичні болі. And the therapist is talking to the patient's nervous system to stimulate the activity of Schwann cells and fibroblasts, which are the cells that are responsible for nerve healing and repair. Тобто тут уже терапевт ніби спілкується з нервовою системою клієнта і говорить до неї, дає їй інструкції, і він просить шванівські клітини та фібробласти краще працювати, а це саме ті клітини, які відповідають за відновлення, відрощення, нормалізацію нервової системи, власне, нервових закінчень. Normally, these cells work independently to repair injury, especially nerve damage, but research has shown that they can be stimulated to activate through the stimulation by light and other methods. І, в принципі, в нормі ці клітини працюють незалежно одні від одної, саме для того, щоб покращити загоєння, відновлення, зростання, відростання тканин тіла, зокрема нервової системи, але дослідження показали, що, в принципі, можливо стимулювати ці клітини до такої певної співпраці і до посилення їхньої роботи. Ну, це можна робити за допомогою світла та інших різних методів. The effects of this intervention are not as quick as with imagery or some of the other processes because nerve healing takes time. І ефект від саме цієї вправи, він не настільки швидкий, як від всіх попередніх вправ, тому що так, зцілення нервів, воно потребує часу. So I'm treating one lady in America at the moment who has neuropathic pain in her foot and couldn't walk. And after 3 months, she can walk again completely normally. І я лікував одну пані з Америки, в якої була нейропатична біль в стопі, і вона взагалі не могла ходити, але через місяць лікування вона змогла повністю ходити сама. Next. Another big problem for people with chronic pain is sleeping problems. They are not sleeping they're not going through all the normal cycles of sleep and getting rest and repair in the normal way. І ще одна проблема людей, які страждають від хронічного болю, це проблеми зі сном. Зазвичай такі люди, вони не проходять повний цикл сну під час сну, і вони не перебувають достатньо часу в отих процесах відновлення та відпочинку. So next. So I have created a hypnotic trance for sleep, which really teaches people not only how to go to sleep, but how to go through the different cycles of sleep at night so that their mind and their body, rest, relax, and restore
and that they get the benefits of sleep as well as just being able to fall asleep. І тому я розробив певний гіпнотичний транс для сну. Там я не настільки вчу людей, як правильно засинати і спати, як вчу, як правильно пройти через цей весь цикл сну, через всі фази сну, щоб людина побувала в усіх фазах розслаблення, відновлення, відпочинку. І таким чином також покращується і сам процес засипання, входження в сон. When a person can sleep better, you're creating a foundation for all the healing capabilities of their mind and body. І коли людина може нормально спати, то нормальний сон, таким чином ви вже створюєте основу для можливостей і спроможності зцілення всіх інших проблем. Next. So, if whether, okay. I don't know. I know some of you maybe have some hypnosis training and some of you don't. And those of you who don't maybe think, how can I use hypnosis if I don't have the hypnosis training? But I want you to think about these questions. Ну, я знаю, що дехто з вас вивчав гіпноз, і ви з ним добре обізнані, а хтось не вивчав, і тоді, можливо, ті, хто ніколи не вивчав гіпноз, думає зараз про те, а як же ж я можу застосовувати гіпноз в своїй практиці, якщо я не вивчав це, але це можливо, і я хочу, щоб ви зараз задумались над цим питанням. Have any of you ever had an experience when your patient came to the session and said, what you said to me last time was very helpful. It really stuck in my mind, and you don't even remember what you said. Ну, от скажіть, будь ласка, ну подумайте самі собі, згадайте, чи є у вас такий досвід, коли приходить до вас клієнт на сесію і каже, що ви знаєте, те, що ви мені сказали на минулій сесії, це мені дуже сильно допомогло, воно досі крутиться в мене в голові, це було для мене настільки значимим, а ви насправді навіть вже й не пам'ятаєте, що ви таке йому сказали. Have you ever used a metaphor to help a patient see something differently? Або, скажіть, будь ласка, чи ви коли-небудь використовували певні метафори для того, щоб допомогти клієнту побачити щось з іншого боку? Or have you ever used your position as a therapist to help convince a patient to look at things in a more positive way? Або чи було таке, що ви використовували свою позицію як терапевта для того, щоб плавно підвести клієнта під те, щоб він побачив речі з якоїсь більш позитивної точки зору? Or have you ever used your therapeutic relationship to help build a patient's confidence? Або чи використовували ви коли-небудь вже вибудовані вами терапевтичні стосунки для того, щоб допомогти клієнту вибудувати його впевненість в собі? If you have experienced any of these things, you are using hypnosis. Тому, якщо у вас є досвід хоча б одної з цих вище перерахованих речей, то так, ви вже використовували гіпноз. What maybe is missing is the confidence and the skill to create hypnotic inductions and to use suggestions and words to make a better use of this process. І, можливо, все, що вам не вистачає, це впевненості та навиків, щоб створити процес індукції, щоб, власне, створити гіпнотичну сугестію і щоб, власне, продовжити цей процес до завершення. There are many courses that you can take, but I'm suggesting here some words that you can think about to utilize in your work that will help you to work more hypnotically, even without this special training. В принципі, є дуже багато курсів, які ви можете пройти, щоб навчитися гіпнозу, але хочу звернути вашу увагу на оці слова, які ви зараз бачите на екрані, та заохотити вас до їх використання в роботі з клієнтами, і це вже надасть якоїсь певної гіпнотичності вашій роботі. Next. Just some more phrases that you can use. Тут також ще фрази, які ви також можете використовувати.
And last. So I like to say Дякую and Slava Ukraini. Yes. Thank you, Mark. Thank you very much. You're welcome. And maybe some questions, I don't know. Так. І якщо є питання, то Марк з радістю на них відповість. У нас є багато питань в чаті. Оль, мені пошукати чи... Ні, то Без я мене. можу, в принципі, перше. Угу. Так, я зразу So. скажу, у нас є там посилання на анкету на сертифікацію, на форму на сертифікацію. Хто ще не заповнив, заповніть, щоб отримати сертифікат. So we have a lot of questions in chat, and I will read it one by one. And also, Volodymyr announced that there we have a Google form for registration who are present at this webinar. Yeah. So the first question is from Оксана. Вітаю, будь ласка, підкажіть, як ви обираєте темп для БЛС при роботі з Еліс? Це були швидкі серії. Дякую. Tell us, please, how do you choosing a pace for bilateral stimulation, because according to the video with Alice, it were quick series. Okay, yeah. For me, the speed of the bilateral stimulation is very personal, and it needs to be fast enough to distract the patient from the problem, but not too fast to overstimulate them. Ну, як на мене, то швидкість темпу – це такий досить особистий критерій, і вона повинна бути достатньо швидкою, щоб відволікти клієнта від думок про проблему, але не занадто швидкою, щоб ніби не перевантажити. This girl is a very intelligent woman, and if I go too slow, it will not hold her attention enough. Ну і щодо Еліс, то це така дуже розумна жінка, і якби ми робили це повільніше, то воно б її просто не утримувало. So the speed is different for different people. Тобто швидкість варіює від людини до людини. Євгенія, ви підняли руку, ви хочете щось спитати? Усно задати питання. Так. Я писала, в принципі, в чат, але хотіла трошки розширити це питання. Ну, по-перше, я хотіла дуже подякувати за такий на часі і дуже-дуже корисний семінар. І питання моє про фантомний біль. Чи можна використовувати вправу контейнер болю для людей з фантомним болем, наприклад, при ампутованих кінцівках, да? Тому що коли на запитання, де ви відчуваєте біль, людина може казати, що вона відчуває її там, де фізично її вже немає, да? І чи не буде це якимось внутрішнім конфліктом, чи навпаки воно не буде якби розривати цей зв'язок з реальністю, тобто як діяти в таких ситуаціях. Дякую. First of all, thank you very much for such useful and really nowadays needed webinar. And my question is about phantom pain and phantom pain in limbic amputation. So can we use this exercise of a pain container to deal with the phantom pain when a person has amputated legs, for example? Because answering the question, where do you feel it? The patient can answer that he feels it in that place that actually does not exist physically. So will it create any disruptions between person and reality? There is a lot of research of EMDR with phantom pain, and it seems to be most effective to target the trauma that caused the pain. And if you can resolve the trauma that started the pain, then the pain can be resolved. So I would say that first, and then maybe use the pain container as a temporary management intervention until they're ready to do trauma processing.
В принципі, є дуже багато досліджень стосовно роботи EMDR з фантомними болями, і тут я би зазначив, як ефективний метод – це як мішень обрати ту травму, яка призвела до болю, тому що якщо ви вирішите цю травму, розрішите цю травму, таким чином ви і розрішите цей біль, і він зникне. Тобто це по-перше. А по-друге, контейнер болю можна використовувати як якусь тимчасову вправу, як підготовку до інтервенції, підготовку до того моменту, коли клієнт буде готовий до опрацювання своєї травми. You can also use the normal trauma protocol with this kind of pain. І в роботі з цим болем також можна і використовувати звичайний цей нормальний протокол травми. If it's a trauma, if the phantom pain is from a trauma. Тобто, якщо ви знаєте, що цей фантомний біль, він є наслідком травми. But if the person has a lot of other illnesses and trauma and health problems, then maybe it will not be so simple. Але якщо, наприклад, у клієнта є ще дуже багато інших проблем зі здоров'ям, інших захворювань, тоді це буде вже нелегко. Maybe the nerve healing script can be helpful as well. І тут, можливо, також допоможе вам цей скрипт зцілення нервів. Дякую дуже. Світлана. Чи можна запитання уточнення ще по швидкості рухів? Ну, бо ми вже почали. Чи залежить це від того, як людина, наскільки я правильно зрозуміла, чи людина швидко опрацьовує взагалі інформацію? Да? Чим швидше вона опрацьовує інформацію, тим швидше рухи. Чим повільніше вона опрацьовує, тим рухи ці повільніші. So it's kind of clarification about the speed, the pace of BLS. So can we say that the pace of the BLS is connected to the kind of speed the person is able to process the information in general? So if the person is have that time of mind that he's processing all information quick, so then we use a quick sets of stimulation. Yes, correct. And if you're not sure, just check with the patient. Так, в принципі, можна так сказати. І якщо ви не впевнені, точно не знаєте, тоді просто перевіряйте по клієнту, як йому краще, як йому зручно. I don't know if this is what they teach now in EMDR. It's just how I do things. Ну, я не знаю, чи це зараз саме так навчають EMDR, а це я ділюсь досвідом, як я це роблю. Thank you. Світлана. Світлана. Доброго дня. Маю таке питання до вас. І велику вдячність. Дуже цікавий семінар. І от я якось вперше так чую і усвідомлюю чітко, що це дійсно процес подібний до дисоціації. І якось багато цікавості в мене виникає в тому місці, що і в травмі виникає дисоціація, де відбуваються розриви з собою. І під час гіпнозу дійсно відбувається таке зцілення, але теж за рахунок дисоціації. І тоді в мене, можливо, ви поділитесь якимись своїми міркуваннями, як так відбувається, чи це повернення, відновлення цього зв'язку, яке дійсно можливо, як те, що, коли ми попадаємо в такий дисоційований стан, що ми можемо знайти дорогу назад. Тобто це допомога клієнту навчитися знаходити дорогу до себе. Чи це відбувається тому, що в травмі, окрім розриву зв'язку, відбувається ніби такий поворот, що клієнт відвертається від себе, а тут разом з дисоціацією він отримує досвід позитивного погляду на себе. Мені цікаво почути ваші міркування. І друге, Давайте перше. Давайте по черзі. Дякую. So first of all, thank you for a very interesting and useful webinar, and it was really interesting for me, and it was kind of the first time I realized that it's really about the dissociation, that hypnosis is really about dissociation. And yes, it's very interesting that a lot of time trauma has dissociation. So dissociation, it's kind of disconnect with yourself, and also here in hypnosis we use this disconnect, this dissociation for healing process. So I'm wondering how
how it comes and how it is. And can you please share your experience, or maybe you're thinking about how does the dissociation in hypnosis works in a healing way? So is it kind of a coming back, restoring of that connection with yourself? So when we are in a dissociated state, we are looking for and we are helping our patient to find a way back to himself? Or is it like in trauma when we have this disruption, this disconnect, and here the patient is like turning away from himself, but we are turning him back and showing how he can look at himself in a more positive way? So how does it work? Big question, but I can say that dissociation is the hypnotic process that some people employ to make a distance between themselves and their pain, and it's an effective coping strategy, but eventually, so that ability can be utilized in hypnosis to both cope with the pain and also confront the trauma, as you saw in the hypnoanalysis example. Do you want to say that first, and then I will say some more things? Дякую, це таке дуже широке питання, але в принципі, тут можна сказати, ніби що задіяно все, про що ви говорите, і як от ви бачили на прикладі, то там в процесі ми не лише намагаємося справитися з болем, а також ще й паралельно намагаємося справитися із тою травмою, яка призвела до болю, як ви бачили на прикладу гіпноаналізу. So dissociation is both a defense mechanism, but also an ability. And the person who can dissociate is a person who has a more active imagination, who can go into trance more easily, and who can respond to suggestions in trance more easily than the average person. But it has to be done in the same way that you would treat, with the same principles of trauma treatment: safety and stabilization, trauma processing, reintegration. So as long as you follow those three principles, it will be effective. І, в принципі, дисоціація – це ж також з одного боку це захисний механізм, а з іншого боку це певна здатність, спроможність людини. Тобто людина, яка знаходиться в дисоціації, яка спроможна туди війти, вона вже має певну активну уяву, в неї є краще ця функція активної уяви, тобто ця людина легше і краще входить в транс, тобто ця людина легше і краще може відповідати на наші сугестії під час трансу і взагалі легше працює в трансі. Але також тут важливо соблюдати ті ж самі принципи, як при будь-якій роботі з травмою, тобто безпека і стабільність, опрацювання травми і відновлення. І якщо ви будете дотримуватись цього всього, тоді у вас буде дуже плідна робота. I could spend another hour answering that question, but that's all. I hope that is enough to say now. В принципі, я ще можу цілу годину вам відповідати на це питання, але сподіваюся, що цього буде достатньо на зараз. Так, дякую. Я ще маю питання до слайду. От там був слайд, де гіпноз дорівнює дисоціація плюс абсорбція плюс навіюваність, да? Ну, тобто з чого складається. І там ще було такі ніби полюси, біологічна здатність, така стрілочка в два боки, і психосоціальна відповідальність. От що це малось на увазі? Що це за така пряма різнонаправлена? And also, my another question, it is about one slide. So do you remember the slide where we said that hypnosis, it is dissociation plus absorption plus suggestibility? Yes. And also kind of a lower level, it is about bipolar arrow, like dissociation, it is a biological ability, and at the part where it is about suggestibility, it is psychosocial responsibility. So can you please explain this arrow in between biological ability and psychosocial responsibility? Yes. So there are
there is a debate in the field: is dissociation, is hypnosis really just the patient pretending to comply with the therapist's suggestions, or is there something really going on in their brain that is different? And that so on the one side you have it's a biological ability. On the other side you have it's just the patient kind of pretending or going along with the therapist's suggestions. The research now suggests that it is not that there really is something different going on in the brain, and that that's my answer. Ну, це про те, що було дуже багато дебатів стосовно того, що от все оце, що відбувається в трансі під час гіпнозу, чи це просто, ну, ніби клієнт свідомо, тобто, що сказали, те й робить, слідує вказівкам терапевта, чи дійсно це от так воно відбувається, тому що це певна здатність входити в такий транс, і воно робиться. І, в принципі, да, дехто говорить про те, що це є певна здатність людини входити в ці стани, і ніби ці процеси відбуваються, але, в принципі, говорять про те, що, ну і можливо так і є, що деякі клієнти просто собі роблять те, що їм кажуть. Але дослідження підтвердили, що під час трансу, під час гіпнозу все ж таки відбуваються зміни в процесах, які є в головному мозку. Тобто зміни все ж таки відбуваються, незалежно від того, що робить клієнт. Дякую, дуже дякую за відкритість. Багато є над чим думати, дуже чудові знання. Дякую. So thank you very much for your openness, and you're given a lot of knowledge, and now I have a lot of to think about. Наталя? Thank you, Mark. Дякую, Марк, за дуже змістовну і практично дуже знання сьогодні, які ви дали. У мене питання, чи з вашого досвіду є такі клієнти, які йдуть в такий опір, чи є в них замість заспокоєння навпаки напруга, і що тоді клієнт виносить з цього досвіду, так? Тобто, як ми можемо закріпити, які знання про себе клієнт отримує, якщо у нього йде навпаки не розслаблення, так, а зворотній ефект. Чи це про готовність працювати з травмою, чи це теж спосіб справлятися з травмою чи з напругою в тілі? Дякую дуже. Thank you much, Mark. Thank you very much for such a useful and fruitful webinar. And my question is about, do you had any experiences when a client is going to resistance and instead of calm, client is getting tension and irritation? And in that case, what does the client obtain after the session? What new knowledge about himself the client can get after that session? And how can we make conclusions of it? Is it about the patient's resistance toward the therapy, or is it about some coping strategies, or this is about how the client is trying to proceed, is not ready to proceed his trauma? Mm-hmm. This is a big question, many possibilities, but I think when a client is irritated in therapy, can be a couple of things, can be an avoidance, can be a defense mechanism, can be a sign that they have a low hypnotizability. About maybe 5 to 10% of people have this, and they cannot engage in long kind of imagery things. They have a very short concentration span, and you have to make very small kind of interventions and use a lot of distraction with them and avoidance. Don't try and bring them close to their pain or their trauma. They will get irritated. I think that's what she is talking about. Tell me if I've answered that. Mm-hmm.
Ну, і якщо клієнт під час сесії входить в певний стан роздратування чи напруги, то тут може бути декілька моментів. Так, це може бути уникання, але це може бути захисні механізми, і також це є ознакою того, що клієнт має низьку гіпнабельність, тобто в нього низька здатність, в принципі, входити в гіпноз і в трансові стани. Ну, в мене було десь таких 5, може 7. І просто це ці клієнти, які не здатні до таких тривалих уявних процесів, вони намагаються від цього відсторонитися, і тоді вам також не треба робити їм такі дуже довгі інтервенції, просто робити якісь короткі процеси, і також уникати, підводити їх близько до їх болі і травми, тому що, можливо, саме це викликає в них оцю напругу. Чи я відповів на ваше питання, тому що насправді тут про це ще можна дуже довго говорити. Дякую дуже. Єдине уточнення, оцей механізм avoidance, уникання, так? Чи ми його пропрацьовуємо потім просто в класичній терапії, чи це теж про можливість якихось таких гіпнотичних інтервенцій, але коротких? Все, дякую дуже. Thank you very much. And one clarification about this avoidance mechanism. Should we later process it in some other modalities of therapy, or do we treat it as a coping strategy, as a defensive mechanism? Yeah, treat it as a coping strategy and go and make the pace of the therapy slower to the client's level of tolerance, not the therapist's desires. Ну, сприймайте це як певний захисний механізм і просто робіть тоді терапію повільніше, ці втручання повільніше, відповідно до можливостей клієнта, а не від бажання терапевта. Thank you. And some other questions. So we have a lot of questions in chat about the video and about the first video with Alice, and as people could not see the face of the client, so there are some questions. For example, making trends in this session, what were you oriented on? Because we don't see the don't see the patient, and we don't know what orients are, and is the client with eyes closed during the session. І питання, які є в чаті стосовно першого відео, чи клієнтка під час гіпнозу з закритими очима, і на що орієнтувався Марк у наведенні трансу в сесії. So in this video, I was demonstrating the special learning state or the trance phenomena in response to bilateral stimulation. There was no induction, but I was just showing you how in EMDR patients can enter into a trance state. В принципі, в цій першій сесії я просто хотів вам продемонструвати, власне, що таке транс і як людина входить в стан особливого пізнання, як шляхом EMDR можна ввести людину в транс, тобто там ще не використовував ніяких індукцій, ніяких прямих навіювань. Вибачаюсь, але питання було про другу сесію, не про першу. Ага, про другу? Так, там, де наведення було. Oh, I'm sorry, it was not have a clarification. It is about the second session, the second video with Jane, where you had this suggestion. So is she with eyes closed during the session, and what were your orients during this trance? Okay, so are there any she eye movements, any face? No. Okay, so in that session, she has a fibromyalgia kind of pain, and the orientation was to she has some traumatic experiences in her childhood that she cannot remember, and the demonstration was to show how we used hypnoanalysis to help her process those memories without actually consciously having to talk about them. Ну, друга сесія – це пані, яка страждає на фіброміалгію, такий певний специфічний біль. У неї є кілька травматичних ситуацій з дитинства, про яких вона не пам'ятає. Ну, і там я хотів вам показати, як ми працюємо в стані гіпноаналізу, тобто як ми працюємо з такими старими травмами. Was she with eyes closed during the session? Yes. Так, очі були заплющені. От. Антон, чи відповіли на ваше питання, чи, можливо, ви ще якось можете його уточнити?
Там, мабуть, ні, уточнення не було, але хотілося б бачити людину Мгм. під час цього процесу. Мгм. Це на подальше. Mhm. So it would be better for us to observe the patient during the session, if it is possible. I'm talking about the video. And Дякую. Mhm. Бо я орієнтувався на вашу реакцію, Марк. Because I Я was не бачив oriented проблем. to your reactions, because I Yeah, couldn't see. yeah. Дякую. Mhm. Another question is about this session. Does the client makes any movements, for example, tapping, or it is just a session with eyes closed? Чи робить клієнтка якісь рухи, наприклад, простукування, чи це просто сесія з закритими очима? And the second video was no tapping, just with eyes closed. Друге відео, там не було ніяких рухів, просто сесія з закритими очима. Thank you. Так. We have a comment in chat from Mariana that I'm in hypnosis from the lecture. This can happen. Ви написали, що в гіпнозі від лекції. Марк каже, що да, так буває. The next question from Людмила. З якого віку можна практикувати ці техніки? Since which age we can practice all these techniques? Which age? Yes. In patients? Yes. Children, yes, children. Children are the best hypnotic subjects. Можна навіть з дитячого віку, діти взагалі дуже хороші суб'єкти для гіпнозу. Maybe you can see, you can name the very low age, since 5, from 6, from 4. I am not a child psychologist, but I would imagine 5 or 6, quite young. В принципі, я не дитячий психолог, але я думаю, що з 5-6 років вже можна використовувати. Далі питання, чи можна використовувати ці техніки з вагітними? Can we apply these techniques to pregnant women? Generally speaking, there is some research for hypnosis with pregnant women. Not a lot, but there is some, and I'm not aware of any dangers. No dangers. No, not as far as I know. Стосовно вагітних, в принципі, я читав декілька досліджень, в цілому там немає ніяких ризиків, ніяких небезпек, тому, в принципі, чому би і ні. Also, we have a lot of gratitude and apprehensions in chat. That it's very amazing, fruitful material, and that your presentation is quite good, and think a lot of things. The next question is, якщо під час сесії є інші спогади, які доєднані до травматичного, ми пропрацьовуємо це одразу ж на цій сесії. So what if during the session they are raised up other memories which are connected to the trauma we are proceeding now? Should we work all those issues also at the same session? My philosophy is to follow the patient's processing, and so if there is other material emerging, I would just ask the patient if they want to continue to work on that, or if they need a break. It's important to pace the work. Моя філософія така, що я завжди слідую за клієнтом, і якщо виникає ще щось додаткове на сесії, якісь додаткові спогади, я питаю клієнта, чи хоче він їх пропрацювати зараз, чи, можливо, йому треба перерва до того, щоб їх опрацювати. І залежно від клієнта, тобто темп встановлює завжди клієнт. For patients with chronic health problems, they can get fatigued very easily, so you have to can I say, pace the work, not to exhaust them. І, в принципі, люди з хронічними проблемами здоров'я, з хронічним болем, вони дуже легко виснажуються, дуже легко втомлюються, тому там треба обрати темп комфортний для них, не дуже швидкий, для того, щоб вони не виснажувалися від самого процесу. Also, we have some questions in chat about can we plan course of training with Mark?
Чи плануються курси з Марком, поглиблені курси? I can see. I have a talk to Vladimir about this. Поговоримо з Володимиром про це. Or yeah, I talk to Vladimir. Окей, the next question. Питання від Аліни. Підкажіть, будь ласка, якщо під час застосування ЄМДР у людини починається запаморочення, нудота, дискомфорт в тілі, то чи пов'язано це з особливостями її нервової системи і в цілому є протипоказом до ЄМДР, чи може бути пов'язано з актуальним станом, травмою і є тимчасовими реакціями? So what if during the using EMDR the person starts having dizziness and discomfort in the body and nausea? So can it be connected to the peculiarities of the nervous system of this person and it can be contraindication for EMDR, or is it connected to the actual state, to the trauma we are proceeding now, and it can be just temporary reaction? Both are possible, but if a person is having dizziness in response to EMDR, I would be curious if there is a dissociation happening, and I would stop the EMDR and help to bring the client back into a more balanced state and check what is happening in their body and what it was about the EMDR that made them dizzy, and consider the possibility that they have a hypersensitivity to stimuli, sometimes light, sounds, noises, things like that, and that is a sign that maybe it's better to work hypnotically than with EMDR. В принципі, може бути і те, про що ви пишете, але, в принципі, якщо під час ЄМДР-сесії у людини спостерігається запаморочення, то тут би я подумав, а чи не є ця людина зараз в дисоціації? Тоді я вважаю за доцільне зупинити процес ЄМДР і повернути людину назад в баланс. І також розпитати, що вона відчуває в тілі, що саме її призвело до такого стану, до запаморочення. Але що саме в ЄМДР може призвести до запаморочення, це такий момент, коли людина має підвищену чутливість до збудників, до стимулів ззовні, в принципі. Тобто, коли світло, шум, якісь інші моменти, людина в цілому на них сильно реагує, тоді я вважаю за доцільним не проводити сесії ЄМДР, а працювати в гіпнозі, в ключі гіпноза. The next question. Питання від Тані. Чи працює ЄМДР з сексуальними розладами у військових після контузій, психологічних травм, поранень? Does EMDR works with the sexual disorders in combatants after contusions, psychological traumas, and physical injuries? Sexual disorders after traumas. If the sexual disorder is, I honestly have no experience in this particular case, but if the sexual disorder is trauma-related and is not biological, then I would think it should be helpful. В принципі, не маю досвіду такої роботи, але я думаю, що якщо сексуальний розлад не має в собі якийсь біологічний підґрунт, якусь біологічну причину, тоді я думаю, що так, це може бути корисним. Питання від Тетяни. Яка з вправ краще працює на прийняття тіла, зміни тіла після поранень? Which of those exercises can fits better for working to accept the body after physical injury, after being wounded? All of the exercises we did today were for kind of pain management. Accepting the body after injury is a very important topic, and this is a good point. Usually I do that through through therapy, through helping the clients to process their feelings, their grief, their loss, the changes in their body. It can be quite a lengthy process. It can take months, even years. If somebody has lost a leg or their body, or they have an injury that they cannot function normally anymore.
Ну, сьогоднішній вебінар, в принципі, був більше присвячений питанню роботи з болем, але питання прийняття тіла, так, це дуже хороша тема і це таке дуже широке питання. В принципі, я тут більше працюю в стилі розмовної терапії, допомагаю клієнту справитися з тою втратою, з тим горем, з тими змінами, які відбуваються в його тілі, але це робота дуже довга, це може зайняти навіть роки. Наприклад, особливо, якщо людина втратила кінцівку або не може після поранення нормально функціонувати. Тому це дуже широка тема, але дуже важлива. Я щось пропустила. So, the next question is from Nata. In the session, сесії з руками-магнітами, в який момент клієнтка закриває очі, коли руки змикаються? In the session with magnets in hands, in which moment the client should close her eyes? When the hands meet together? Usually, yeah, with the client, the client should close their eyes when they feel ready to. Sometimes you can suggest it, but in her case, when the hands come together, her eyes were closed before that. В принципі, клієнт закриває очі тоді, коли готовий до цього. І, ну, зазвичай, якщо говорити конкретно про ці руки-магніти, то зазвичай очі закриті вже до того, як руки зустрінуться. Most people's eyes will be closed by the time the hands are together. Ну, в більшості людей у клієнта очі будуть закриті ще до того, як руки зійдуться разом. Ой, напевно, ще одне питання, і будемо завершувати. А питань більше немає. Є тільки. Тоді ми знову дякуємо за те, що так Марк щедро поділився з нами. So we don't have any more questions, and thank you very much, Mark, once again for being so generous to share with us this information. По питанням Марк зрозумів, що ми його просто так не відпустимо. And I think by all this question, Mark realized that we will never let him go just like this. I will be happy to be your prisoner. Я буду радий бути вашим в'язнем. Ми сподіваємося, що продовжимо співпрацю, і це буде перш за все супервізія, тому що у нас вже декілька колег звернулися з випадками. So now I hope that we will continue our collaboration, and first of all, we will start with some supervisions because we have some requests from colleagues now. My pleasure. Please, I think maybe think about 4 weeks, in September. Okay. Так, я з радістю проведу супервізію і, думаю, можемо запланувати десь в вересні через 4 тижні. Ось так ми, напевно, зробимо. Це буде четвер, здається, або 9, або 10 година ранку. Yes, I think that we will plan it like this, and it will be Thursday, 9 or 10 in the morning, our time. Yeah. 10 is good for me. 10 is good. 10 ранку, супер. I'm your... So it's like today, yes? Is it for you Yeah. today? Today was 10? I don't know. What was... Ми в 9 починали по нашому. So our time it was 9. What Yeah, was your time today? 9. It was, but 10 is better for me, but it's okay. It's okay. Okay, Whatever. like today or not? Like today? No, or not? later, a bit later. Ага, трошки пізніше, ніж сьогодні, каже Марк початку. Ми повідомимо завчасно, Вирішаємо. тобто створимо захід. If it's okay with you. Okay, we will negotiate. Okay. Пам'ятайте про I'm always thinking of you guys and praying for you, for your safety, and be careful, and take care of yourselves. Okay? І знаєте, що я завжди про вас думаю, ви завжди в моєму серці, я завжди думаю про вас, про вашу безпеку, тому, будь ласка, турбуйтесь про себе, намагайтеся бути в безпеці і всього вам найкращого. I feel like you're my family. Я так відчуваю, ніби ви всі моя велика сім'я. Дякую, Марку, дякуємо Ольгу за переклад. Матеріали також будуть надані вам, тобто презентації про те, що говорив Марк, і відповідно, хто реєструвався, і сертифікати також часом будуть зроблені і надіслані.
So thank you very much, Mark. We highly appreciate your efforts and your support. And also I'd like to say once again to all the participants that you will have the presentation and you will have scripts which Mark mentioned today, and also you will have certificates for today who fulfill the registered form during the webinar. Oh yeah, thank you too for a beautiful translation. And I think I don't know if you know, but you have a good voice for hypnosis. Thank you. I will use. Yes, you're natural. You're natural. Thank you. І Really. Марк каже, я дуже дякую, Ольга, також за чудовий переклад. І не знаю, чи ви просто знаєте, чи колись вам хтось таке казав, але у вас дуже чудовий голос, який би добре підійшов до гіпнозу. Так що буду знати і використовувати. Дякуємо, колеги, за вашу роботу і бажаємо всім тихого дня. So thank you, colleagues, for your work and wish a peaceful day for all. Дякую. 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 Володимир, дякую за організацію. Просто супер. Дуже дякую. Дякую.